Yaba as the youth president, you know, Tenasi say na remember one so coming home. Na me wie kura. And na woman na isusu say ayi ni nimu na de wom. Fine so kama woman nimu nim. Na wonim say so be no musuo ayesu papa de a ene na special ice nsuo. Be front ntoma ansa me de na ba fie ha. Say Yesu Krojen ahoden ahye ne ma etu no ma brebia eboa wo ye papa special susu ameka wasem de oto mu and de was ahye mu nyina no pe ena ye wo this way chocolate drink and then the coffee drink na fe ye de nitfufuo edi tabekwan so epi so eti fufuo no wa huntumi nka no come and see me in chambers mema wa kama na etwan chen said ya wa wo no kra yes strategy be am use no enye easy kra ene Dr. Mamudu Baumia the dini Dr. Mahamudu ha baye Mahamudu Dr. Mahamudu Baumia Vice President of Ghana was say oba obi yi levi efri ho oba wisie eto no eno so obi yi de efri ho ene eto ahudo obi se misa bebre was asam no ye bedi ho nkomo na aban se 50% VAT on the electricity so no Ghana ya bro eti yakasa aban se wo ye de free ho de bebi sasa ho something say and Dr. Baumia kan se ma do bebre na ye bedi ho nkomo akwa kire ye pa na ye bisa se bibi fufo bi wo de okan ni mu ana de dada no a ande efra no to mafoforo ena wo mo ka de a kire yen eno ade na wotie na atmosphere there is so charged enti den na wo so beka ade fa ne nsem okan ni nyina eho o se na oye mate na so say no wo preso be driver na mo ye mate ni kwa na dwuma ye na nyasam keto akora ye ma ne kwa ma ne ye ni mate dwuma bia so ye bia no be driver dia enye ukuapinu se enye agweri enti na nsem bia okan ye eno no na enra man pena daje kufo so kasem bi or say the country is on a crossroad or say Ghana crossroad baby edano enye and it shouldn't be normal political talks about Ghana first. His Excellency John Adekye for the Kasa Semenra. What does that mean? Or see economy no, maybe a drone and what shit. What does that mean? Abanso say economy no what say no, attending the corner na tani ampa. And some ebedi ho komone no ebi no aban so oba ye na bibia ni o man Ghana efutuo mu na so man pere da mahama so de atodwo akire mu se ye no kore essence stabilization fund na sika wom ena bakubi account agusa esla kana esla ana osla futuo bi a we say esla energy recovery ni ese no sika wom akosia enya huni ohun obeka eno so na ehun sabo nti ye bebi sa questions bebre ne na ye de nsamo toto nsamo ho esansa krata wo yi enitro na ena no pe me emphasize drama St. Senior High School for so omoso ya sen na me de dwumadi ebro St. Andrews de esuku a mi gidi say so wo fo na do ba ko wa wonu hu da esanse adesua akade ene adekire akade ni nyina bi wo ho enu kwani school wo Ghana ha eye Senior High School a wo ma set up standard no tisa brochire de pepepe wo ko classroom a bibia nkoda na tete no efe wo ko ba bi ti say wo mo library a books bie no akoda mpeso kenken bi ni ho no mo lab no kra de bobo ti say abrochire de pepepe dormitory fe nkwara no emmom piece bebri
almost supermarket wo ho almost barbering shop any salon wo ho nti akwara no kwa bonten kwa hwe discipline mo fa no kwa nti yen ngon asa bibia no obodi kan omo wo campuses e wasinfo su akra ha omo ha ni wadubia se dun kwa no fen mankasim shama na fe sehwi asare nso omo je nkwada awo SHS 1 2 and 3 vacancy wo ho nti fa ba no ko ho na ontwa no nko university a wakoma pe enye sa kwara be twerɛ wase be wie afedubre so ko university no do ti pempem me patcho ma na ma sa wate Fadako Central Senior High School from 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004 ejewa why ye fa no papa in fact get fa bibia to nche wo TV nso no oh come on ahwefo se me boa monka why fa no paper yes true so na dey what come for me oh yes something will be kunkuru kunkuru no be today so no be today ye ka fu de be na kunkuru de na ye ka fu bi aha and then why fe mo me nka akusha suppose anything in natural and the bibia ni so meeting ye natural I would no why ye the bibi kaka say me meeting my rasta akua rasta enti me de no ye natural ja no aka enti akusha so de dankat me nan kam chiro na so another pay Dr. Baumia kasa no akusha twa me wati ma be kanfo nsuru kra Dr. Mahmoud Baumia kasa enra na enra no ye ne pani bi kasa efi kwamne komasu apomu Dr. Kwesi Amachi Boati di nkomo enra ema ne kika nsama wodro bi kyerekye na adwene wo de ohwe kwanse mampani abede akire ebeka ho ane de da ebi obeyi ne ho afiri bibi mu ode bibi beka ho anase na etisen ene saka no ahoma no so ye bisa ne say enra ne expectation ene de wo kan ye no eno no hu ye na na dok ano pay ye mo achi da wase ene wo mre yeah enra ene wodi nkomo ansa na Dr. Baumia kasa enra wutie ni samo kan ni nyina wo overview on samo kan no ho ene de wo ansa na yakọ specific areas a ode na na so otache ye damasi na michia atiefo efa kwenya mudi amami enukwa ni se ensem bibia o kan no juma wo mo adi nukwa ni se wanyi ni ho amfi na nado aban ho you know we our government you know makuma ku bi o ha obviously we ankra wa ban mu a enye niam nyina aban pese odi ba na obefo aso no ye normal ye makuma ku bi o ha ipi se ibi o ha o kan se oba adi we obey ni sei ye kwan kama odi kire se dan hye na eni eye adwuma no omfo aso ile bi se yo kan kwan ba ko be farmers small scale miners aye adwuma a nice way out dey kire se hye ewo sisi ano omfo aso but critically usha enema but my overview let me say generally the speech of a normal politician you know coming out and then odi na niso adi hu egu akwam so generally I would say sir a speech of a normal politician na oyi no ho adi was akwam that is how generally mekano so me overview I didn't hear anything different from the Dr. Baumia minim no and me now and she says from Kubia Kababesi combine Ghana a shepherd and free in some more kind of manti bibia yes from condemnation or can somehow do be for specific areas bibi to say taxes who some or can say e levy obey e free ho ye levy obey free ho afi abuso kan for mo e krakra niam spare pass ebeye flat rate and on beje e de ato 20
feet container 40 feet container ɛne bibi ti sɛ emission tax obeyi de afiri hɔ ne nasefo ebinom bisa sɛ saa e-levy a yɛka ho asɛm yi ɔwɔ aban mu gyinasie no wɔn mu sie no ontumi nkasɛ na wɔni hɔ bi na sɛsɛ ɔso bɛyɛ de afiri hɔ no na ɛkyerɛ sɛn sɛ ebia de aban yɛ ne n'ani nye ho na wɔntumi anka anaasɛ wɔka biribi sɛ ne bɛyɛ Ghanafoɔ bɛhunu sɛ gyinasie ahodoɔ bi wɔ hɔ a na ɔmfoa so sɛ mmerɛ dodoɔ no ara no ɛnyɛ me nam di ka de nsɛm wei epie mmerɛ dodoɔ no ara no nnipa dodoɔ no ara apaapa ɛwɔ amanyɔkuo MPP mu a Dr. Bawumia ka ho ɛfiri sɛ nkɔmmɔ a ɛsan dane apam a social contract nkɔmmɔ a MPP ne ɔman Ghana diiɛ ɛbɔ a MPP ɛhyɛ ɔman Ghana in 2016 ansana Ghana for tie wɔn akyi no ɛnyɛ ho dwuma na wɔn adi no ɛwɔ aban mu no na de baako a Dr. Bawumia nka ho asɛm titiri mmerɛ a ɔde dwuma a wɔn adi ɛtoto former president Mahama ho no wanka sɛ wɔn mmerɛ so no wɔn ɛbrɛ busua kyɛn aban biara aba wanka to whom much is given much is expected wanka nti wansan so anhyɛ da anyi atum sɛ baabi a wɔn de ɔman no akɔ akɔsi sisi a nsɔni ɛne dwuma a wɔn adi no mfata on the basis of sika aba wɔn nsɛm no ɛno so wantumi ansikyiri mu anka ankyerɛkyerɛ aseɛ sɛ ɛyɛ dɛn na ɛba asa saa ɔhaw no ti na sisi ɛyi e-levy ɛho ahwan tax aban no deɛ wɔnyɛ na de baako a ɛsan yɛ nika paa ne sɛ sisi ɛyi a yɛwɔ hɔ yi Dr. Bawumia kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔmapanin ansa na nimdeɛ soronko a aban de bɛtrɛ ɛto a ɔgye mu expanding the tax net ɛna ɔka ho asɛm ɔbɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔmapanin ansa na aban atumi ayɛ saa I will simply laugh it off because samre aban ho paapaa no ahyɛ ne sɛ aban deɛ no ho nsɛre paapaa no ɔma look government car ɛkɔ na hwɛyɛ budget na ɔmo de yɛ adwuma sisi yi no Ghanafoɔ nyinaa de sika dodoɔ a ɔmo twa ma wɔn ho a ɔmo de yɛ adwuma a ɔmo di saa sika no na president Mahama gyiri sɛ ɛwɔ soro koraa dodo obeyi saa sika no mu bi ɛde adi dwuma foforɔ bi koraa wɔ nkyɛn ne saa mmerɛ yɛ ɔman ma wɔahokyerɛ mu no aban ni saa sika asɛm ahokyerɛ mu nti no ɛnyɛ adeɛ a aban asɛm yɛka Ghana man ma ahokyerɛ a wɔ mu saa ahokyerɛ no nyinaa akyi no ɛna ɛtuo wei ɛne Dr. Bawumia yi sɛ ɔtwɛn aba aban mu ansa na nimdeɛ bi a ɛsɛ adaka mu baabi wɔyi a ɛnyɛ no korɛ because Ghana needs sad tiasielo sesia. Why should people die? And then later, Dr. Bawumia might become the president of the country, and son of the magic, appear. Where is that thing? And who is going to buy into this argument? As it is, yes, in some people, not a person or say there were divergent views, and they are normal. Politics in Europe. And yet, say Nipen being cop and chrome and bringing it's obvious that in government, or divergent views to be. But the one say, if that is the case, now abandoning himself to Bawumia was yes, or Mansi Kasam, now abandoning like the Kinchina, then I have a problem with that. Because ordinarily, even I him say abanso penny aban ye na nado o penny say the din ebeda ho say akọ oman Ghana bakosemu say na danko akufuado oba aban mu no oyese Ghana fo nyina nkai say otene ofa no nan so hwe Ghana city na impenfo a eba ya wo mo anya kwan bia so mo otom nyina nan so the dwuma nkasafo no bedi no enu bi na ene yehwe
And he should have seen himself in a historical situation or a historical person to take Ghana out of, a particular place. Then nobody can really point any accusing finger at him. And he has had the opportunity by say, or the Ghana that was so credible. The Ghana President Mahama left him was so credible, so much so that Ghana was not credible. Ghana old Jano and yet credible Sabium. But to me, Ghana to me call international financial marketplace and could dig at the CIA. The big Bakupa Ghana between Wakon. IMF. Ghana is not that credible. And these are some of the issues. Doc, yeah, should be to say the same and that the Jumedian so also bold solution for the future. Ocean is some more kind in solution be more better say so bolder. And no yet in a Sabia and yet to be international castle or Kanaka could drop pan or the cancer as some so this is edge. You see, Osha or my Ghana, a memoir besting court. The Mura Germany now ever taught and now down quite Dr. Baumia Emreswa. So, come bold solution. I thereby compare the political will to do what ordinarily you don't expect anyone to be able to do. Now, normally in democratic politics, but you can make some allusions to it. Some of them, what media Twitter. Manti a bold statement about stopping the Galamsey menace. Yamiti far who said there will be a restructuring to allow small scale miners to work and find ways to engage the large miners. Now we're more easy old and yet no na ye petty. You see, Adebako the Galamsey Koswa, people in high places and so on. You want to hear him come out to let Ghanaians know that Oba in this time space, and that nobody will be allowed to go near it simply because of the fact that it borders on the core survivor, the very survivor of Ghanaians. That girl I'm saying minutes now almost saying sassy, almost saying if you couldn't make that statement, then you will not hear anything or first of all refer to as bold. You see, those initiatives, and yet the policy statements, and yet the political way to implement policies in a way vested interest will be taken aside. Out of that, political scientists call states hard states. Political hard states, they are referring to strong leaders. You are referring to strong leaders. They stay rigidly with the national interest. No matter what, they won't move aside. Mante anything, a shred of a lending credence to that. Mante, we are not going to have a strong leader in the Baumia. Because they have vested interest in Ghana's economy, and people who don't want to do fair business. They want to continue with what is happening. They are politicians. Now, a government contract. Only are politicians, active members of the party, some of them members of parliament. This politics way, we're insider dealing. You can't raw political corruption. Sana and humanity. You can't be an active politician and then at the same time an active businessman managing. No, the two are in conflict. Those issues. And leader or strong. Look on you know. They simply put it down that this is not going to happen.
And when a man can we have a hard state. Hard state, I say, a very simple, strong president. Will define the national interest in a very simple and straightforward way. And one of the core national interests is a Ghana best sanitizing the water bodies, the big rivers, not a floor. You want to say a clean. A strong government will have to issue a statement and commit himself to it because of the terrible effect. Such large rivers like somebody should issue a statement to let Ghanaians know that the least number of days it takes for such big rivers to cleanse themselves. They will take it when that person is in power, and that it will not be possible. I was telling my students that if I were to work with the Constitution of Ghana in 2 weeks, this Galamsey thing will stop. And then the students were laughing. And I'm saying, if you look at the Constitution of Ghana and the powers of the Constitution of Ghana more, it should be possible for me to do that. You better deploy helicopters and drones. Yesterday he was going to say Ghana or the first country or use medical drones and stuff like that. It is good. There is that drones, you better suspend the medical use. Yeah, they are struggling. But together with helicopters that we want and take pictures, videos. Girl from 40 years Adina, the state should do better. I was saying something every little space, Ghana will be illegal mining. And then we go down on the basis of information, you analyze information so that we know where they are. We go down and stay there for a while and let people know about our strong resolve to stop that thing. If these leaders are not giving us some of these pieces of this thing, what are they telling us? Doc, Osan can be said, we shall be or cut down expenditure. Mr. When you're there, will be used to Sikabibre or protect the public purse. Some protection of public purse. That's the word protection of public purse. You shouldn't have used it. You see, the late time I've been you do. Now, Otirodio to council be free. Later, she was in government and then people confronted her with somebody be or kind. Well, sincere. Or can say a political talk. The late time I've been you do. Peace of Mohammed UTV. Mohammed or Nimo Edinkutaho. Dr. Bamia shouldn't have used the word protection of the political press. You see, it's very easy to say things like that. You need to tell us how. And the answer also betting the minister or the 50 ministers and the deputies in the Bebu. So no so now the Ataso Kakra and I know soon to be the only the protected political press. We are interested in the political corruption. We are interested in political corruption. Cutting down the size of government, yes. Cutting down government expenditure. But when we talk of protecting the public press, we have in mind someone fighting political corruption effectively. You want to say that you want to cut down government expenditure. You want to say that you want to cut down. So the moment you use the expression, say you are going to protect the public purse. Yes, implication here, cutting down expenditure. Implication, in a way, but the essence of that particular statement, you're fighting political corruption. You tell us how. You tell us how. It's very easy for anybody at all to stand up and make those statements. And then that, don't say yes, Mami has said, Ghanaians are not going to buy promises again from anybody. You need to tell us how you are going to do it. Where the ability, education, also where the Quackran Sunny Ebecono. Wook cheer and send you the cancan or say or mobile, no messica samu and ye crack. And nunti and Momuhuna man announced a sunny prudent economic measures of Lutu Gentino. And more messica samu to be denied. But what's here at the other side of a NDC François, I can't penny Mahama, so I won't say. A bro befia bemuno. Now, what traffic to be the tour, Esla, a Mubako.
Exim Bank eye mu baako ene afoforo bi eka won na sika wom ansa na ban yi eba enti ono ne dia wo ka ene aban so dia wo ka doc emu dia wo he ene sega na fofa. One thing is simple. Aban o man obetu ye no we dey kan check kwa say o man no credibility tin o call amansan twaso no okope busia ni saka bi sa o man fa prudent yi bia ma busia no mo ko broye external injection of money nti no a share ya on the 1917-1919 eto ho and 2020 edan chen and some other years due to COVID and deben almost a uniform form. Implication is very simple. Say idea car about or man semuno. Do raw products, do raw project to be mu. The who says covered by this particular project covered no anti-me amano he was talking of Ghana's exports. Commodities are Ghana they call abontin how do we call it, because of COVID the prices about from no. What is the implication of that? Commodities commodities gold and cocoa. Mention it specifically MIU. So that time now all refer to 2017-2019. External injection of money into our system and a proper up all the economic indicators. Inflation now a prudent economic management the exchange rate eventually will expose you. BBT say COVID, yes, a major external shock. But Ghana rather benefited from this. Eventually, the amount of money, the same international community, they support you or minor. It really pays for whatever losses are. Who is going to buy into that? COVID and agriculture, because food prices were affected. COVID and agriculture. I've always used this example. Food plantation bench, rice plantation, maize. Seriously now, did we invest in anything? Quite best and as I investment, COVID, a man no a year. Another COVID affected assassin. I say it be a mokra na a year. Rice plantations in Ghana has a away. Where are they? That program, mention specific. Video cameras and farms and track and farm television show. Otherwise, when they just mention them like that, we won't take it. We will not take it. Yeah, sure. They have to really give account, proper accounts of their stewardship. The amount of money that came into the system, they should tell us specifically what they use the money for and how COVID affected those projects. And you know, Omakoti to cover the chino. Yeah, sure. Bibi to say a binum kase be obey distancing from this current administration. I said, I buy no woman, my pen and nadu gines, and I said, I buy gines, Obe distance, obe chine who dear film kase be and yadi or no, or can business, or can say, or no, ye mate ni. Na se say no, so to me a driver and there, and no be Christiano, obe chinchim still na ku speed there. The best me abo me do your destination, e be say ye do. Nti o can somehow do be to say, obey the levy the free ho. I say emission tax obey the free ho. Obete ne ministers so na say for. Does that show to say truly would distance no ho e the free man penny na nado amamu no ho ana say dia o kan no just a mere political talk. Onya ko between ho free ho. It was the initial plan. It was the initial strategy and the camp here ho adwuma. People like this many man out now for all you know, all kind of strategies and they try to test the public pulse on some issues. Backfire terribly. And you know, he could not bring himself to openly disassociate himself from another side. He said,
we, our government, what you want to ultimately, you know, whom film or the credit. I mean, operating from the vice president office. The president graciously allowed me to do this, and continue operating from the vice president office. Digitization. Digitization, excellent thing. But you know something? What is so creative with that? The whole product, you know, Ghana, it has been there. It's a commodity that we went out, we took, and then we appropriated here in Ghana. There's nothing creative with it, nothing. We are simply applying an existing technology to, you know, help find solutions to what we have here. Thinking outside the box has to do with really coming out with BBA, a very increasing Ghana's extractive capacity, Ghana's ability to do business. I didn't hear him address any such thing. How is Ghana going to expand its economy 3 times, 4 times within this space of time? Historically, countries are using between 16 and 20 years to transform their economies. But about me, the transformation of Ghana's economy, and they say, and then how are you going to implement those stuff? I didn't hear anything about those, you know, very serious core issues about transforming countries' economy. South Korea, Singapore, Southeast Asia, transform our economy. Our models know the whole. And one of them stands out. Lee Kuan Yew, Malaysia, Mahathir Mohamad stands out. You go to South Korea, in a park, they stand out. And they transform their economy. And our models know the whole. There is this man who was the governor of the Bank of South Korea, Governor Park. They decided to move the economy into another level. And they told themselves, after this number of years, South Korea is not exporting raw commodity BIP. And that they are entering into, for example, the automobile industry. The World Bank reacted, they went ahead and they did it. And now, can be bizarre. Doc, what you do best no pay na you did some common affair be chance pa na ye no be sign din komo bio ye be pebre tenten pa be don hwere ba ko ni mienu na fia tena se ne ni mako na ye tumi de edi ho enkomo ida wase pii na no pay ne wo mere jo Dr. Kwesi Amache Boaten oye obi a wabi ye pa amanyosam enchirechire mu e kwa me nkromasu apon mu ne din komo na no pay edifa Dr. Mahamudu Dr. Mahamudu Baumia eno ane nsam a o kan na je wakode ne akusha sapon ha meja mu de maomo na fide aka nyina mo de ato aso na over the weekend sam busunyan na bicha sunyan fo nyina na do kurenie Berlin kwan ne de eni wu papa Berlin kwan na eni wu na kira kwan no so eni wu nti MP samu ho no se moa motenase na mo hwese na Berlin kwan na ye ba kuni aba kwan aye ene se na kira kwan aye na se eye moda atoje mo a MP simenu amo ho mo ni mo ba fo awu aka ho na something kire me so kan akan wi enti yaje mo mere no mambo sima beye anya hwe kura no aduonu bi at least ai enti monko you ako abusia for the wonkrata no na ye de ba mekuta daily graphic the wonkrata no na daily graphic anopay ensam ni mu ba ko a wode aba aban officially mamenka officially kire say afei na wode krata no apie a wo kire say said ya wode VAT akwakoto enkanea eso no officially wo me de krata aba se wo mo atwea sensen yansa na ene de wokrata yi bo amane se aban ehhehye ya wo ye yes wo de 15% o ha mu chichemu edu enum a eno no eye value added tax for the to electricity so e wo residential consumers wo mo a
wonum ete residential areas no wɔkyerɛ sɛ no watwen asensen asoyɛ a resika sam so twerɛ krata akɔma Electricity Company of Ghana eno akyi no wɔtwerɛ krata akɔma Northern Electricity Distribution Company NEDCO sɛ wɔn enye saa 15% no wɔn fanto so sɛ kɔba sɛ bosumi bia obi ba beto kanea ana sɛ wɔn a yɛde mita abɔ mu fie no yɛkɔhwɛ na yɛhwɛ de wɔn ayusu ne yɛde bail abɛhyɛ ho no o sɛ de tie bia no wɔn enye eno saa na residential areas na wɔn sɛ wɔn egye no asɛm wei ebeto odwa no akeka ne ho ma ɔmanfo kasae pa titiriw ene organized labor na kyese adwumafo nkabo mu ku ahodo a ɛwɔ ɔman no wɔn ene bri ye ka wɔn ho bɔ mu kasae ɛma wɔn hyehyɛ yɛ sɛ nyame yɛ adom a ɛbena dakra ɛbɛyi wɔn ɛbɛyɛ ɔyɛ kyerɛ edi kan na ɛnenam mframam ɛna no wɔn kyerɛ sɛ daabi wɔn no wɔn nte no officially ɛna sabio abra wɔn de adeɛ no kra ba no wɔn ne adwumafo nkabo mu ku mpo ɛnsusu ho anka ho asɛm ansa na wɔn de ba nti kɔpem si ɛbɛfrɛ wɔn no wɔn betu saa na mo no ayɛ ɔyɛ kyerɛ ɛde atia aban na nso yɛ kasa deɛ ɛno anadwo ɛna asoyɛ yɛ sikasɛm so sa atwerɛ krataa ne ba ayɛ sɛ wɔn atwe asensan afei deɛ wɔn ne panimfo a wɔn ka bi ewom wɔn a wɔn ho bɛkom wɔn na wɔn kɔ akɔdi ho nkita ho na wɔn di ho nkita ho wie na obiara no kɔ bɛnkuro mantiaseɛ yɛ adwuma na afei wɔn ahunu sɛdeɛ obesi ayɛ no ama in a daily graphic ede eho asem aba na mede the chronicle the bokrata no eto aso krata fa eto so miensa no na yedim se enra eno mapanyi Adekye Ewurabawomia eko UPSA edi na ni suade hunu ekita no se ode ba bedi MPP anim no de atoto Ghana no wode etu edwa na kasaye mu no ensem no do so pa ntino mia ye bi na ene chronicle ede aba wɔkyerɛ mu sɛ Nyankopɔn yɛ adom na Ghana fo gye pene eto abadema no no obeye ɔmampanyin ne efren sɛ ɔmampanyin Bawomia enipa wɔde wɔn bɛyɛ adwuma sɛ asoafo no ɛne appointees ɛwɔ na mambo mu na asoafo na kasasa yɛse ministers no ɛmuru aduonum ɛmuru 50 enti akɔ adɔɔso na yɛ 50 pɛpɛɛpɛ ɛna ɔde ɛbɛyɛ adwuma na kyerɛ sɛ ɛno ne ba ne sade a na ɛno no aba fam kora ɛkyɛ ɔmampanyin Akufo-Addo deɛ no ɔmampanyin Akufo-Addo deɛ no ɛhyɛ aseɛ na yɛ wɔ ha ɛne aduonu 125 ɛna Ghana fo kasa ya na so teyɛ ɛba aduowɔtwe miensa 83 na sesi a mikasa nso ɛyɛ ɔmampanyin dada yɛwura mahama nso kyerɛ mu sɛ ɔno nso ba wɔn ɔde wɔn bɛyɛ adwuma no ɛmoro aduosia 60 na kyerɛ sɛ yɛwura Bawomia deɛ no ɛwɔ fam krampo ɛkyɛn ɛyɛ yɛwura mahama nso so ɛdeɛ no na ɛbere a wɔkasa no kyerɛ mu sɛ system ahodoɔ ɛwɔ abamu no ɛyɛ adwuma deɛ a na ɛho ehia se behia ni patwo se omo enkonkɔ ye adwuma wo se keteresi ɛyɛ kyɛ dodo ruwura enti ɛno no de bɛyɛ adwuma ɛbɛboa ama Ghana ne mapa akɔso ya 2020 election wo hwa na ministers numbers no na ɛdɔɔso mpapapa wɔka nipa do bɛyɛ adwuma wie no ba digital a ɛno yɛ abɛɛfo hyehyɛyɛ no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ wɔno so ɛba abɛtoa so ɛyɛ ɔmampanyi Akufo-Addo ba bia wɔde ne digital hyehyɛ na kwakodo no wɔno ɛbɛfa afiri hɔ no mu ɛde akɔ animu wɔsɛ sɛ no Ghana yɛ ready sɛ globally no ewiase nyinaa yɛde digital bɛyɛ adwuma yɛn so yɛbɛka ho bi na ama sikasɛm agyina ɛno akyi no pɛsɛ yɛde technology ahodoɔ hyɛ sikasɛm tutuye mu o ɛne miemie ahodoɔ a ebi eye kuayɔ ebi ya pomuden ebi ya nwumasua ebi ya infrastructure ni afesu koye faso ye niema ahodoɔ ɛne financial sectors ahodoɔ no wɔse ɔpɛsɛ Ghana yɛ digital hub na kyese baabi e ba abɛfo hyehyɛ ya ye begyina nan so ɛwɔ abibrem ase enti no STEM ahodoɔ no wɔde bi aba artificial intelligence no ɛyɛ sa AI ni nyinaa eba abeboa ama eniema akoso papa webe no enipa beye 200,000 de mabunu ombenya adwuma ayo ewo digital hie ma wei eye eniema bia yewura Bawomia edi tudwa ebro de ne vision ani so ade hunu etudwa enra ni nyina bi ena no so daily graphic atro ede abakata fa to so miensa no na de wo kan wei eye new tax system na kyese ye ka tax ho nsensem no a wo kyese wono kra de wo de nsachaye foforo na eba etuomu na etuomu no na Dr. Mahmoud Bawomia mampanya be de kire wono na etu franka ama MPP amanyoko no kyese sese wo hwa
Ghana Revenue Authority wɔn pɛ sɛ wɔn trɛ wɔn ahyɛ mu abra yɛde ɛtoɔ ato sɛ wɔn de wɔn nkɔ gyegye toɔ no adeɛ a wɔn nim ane sɛ wɔn ba bɛ gyegye toɔ na wɔn target deɛ yɛde ama wɔn anaasɛ esi wɔn ani so sɛ afi wei yɛpɛ sɛ yɛgyegye ɛtoɔ ɛma eduru sei no ɛno ano wɔn yɛ ɛkɔba sɛ ya na ɛde pressure bi aba abɛto wɔn so ɛno nti ebire bia no wɔn kɔ adwadifoɔ no nkyɛn ɛkɔkɔtena hɔ na yɛn nyinaa yɛ TV sɛ adwadifoɔ no ɛyɛ na Ghana Revenue for na kɔtena wɔn no ɔmo ɛhwɛ bi a ɛwɔ bi bɛtɔ adeɛ baako ani amaake adeɛ wei mo anyɛ ne saa wantwia ɛtoɔ wɔ ho eti ne nyinaa wɔse saa adeɛ na yɛ pressure ɛna da GR foɔ no so ɛno nti wɔde nhyehyɛeɛ foforɔ ɛbɛba saa nhyehyɛeɛ foforɔ no a wɔde ɛba no ɛno ɛbɛboa ama obiara etua toɔ no ne ho bɛha no eti nipa kɔ n'ani bɛgye sɛ obetua toɔ na nipa n'ani gye a wɔtua toɔ no na ɛno nso ɛboa ɛma GR foɔ no nneɛma mu ayɛ mmerɛ de ama wɔn gyegye no eti sɛ Ghana ni bi ayɛ n'adwene sɛ obetua toɔ a esan sɛ ne ho ha no ɛwɔ nneɛma bi mu ɛno nti ne nyinaa no wɔn ɛbɛyɛ ne saa bere yɛ yi deɛ ɔpanyin ɛkyerɛ sɛ wɔn adwuma ɛne sɛ productive force ɛno na ɛsɛ sɛ wɔn de wɔn ani ɛkɔ soɔ mampanyin abɛdi akyire ɛsan ɛkyerɛ sɛ so ɔhwɛ din na wɔn hwehwɛhwɛ nneɛma mu a wɔn mu nkyekyɛmu edu mmiɛnsa 13% ɛna ɛyɛ gross domestic product GDP a ɛno no egyina hɔ ɛma $24 billion ahwehwɛmu ne baayɛ no na wɔn ntumi anyegye saa $24 billion ɛtoɔ no enti sɛ enu mpo so wɔn tumi gyegye emu kɔtaa saa kɔta ne betumi aboa ama ɔmamu ne nyinaa no yɛ sika a yɛhia no ebetumi agyina ne nan so ɛno nti wɔn deɛ ɛtoɔ gyegyeɛ no ɔbɛma mu ayɛ mmerɛ ɛde ama ɔmanfoɔ flat tax regime ɛne sɛ adwadifoɔ no wɔn kra nneɛma na wɔn de ba ebi asɛ obiara etua tena na obiara etua ɛyɛ flat ɛnya afɛ ne ɛbɛka sɛ wodi ewei afɛ de yɛde kɔto susu dua so ɛno na ɛkɔba sɛ ɛha adwene ɛno nti wɔyɛ wei mu nyinaa no na ɛboa ma ɔmanfoɔ hunu no sɛ wɔtua toɔ no ɛnya ade a ne ho bɛkyɛ no wɔ kwan bi so eti ɛno nso bɛboa ma Ghana Revenue Authority foɔ no wɔn matimi ayɛ wɔn adwuma yie no wɔn matimi agyegye toɔ no mɔ na Ghana foɔ nso so ani agye so wɔn bɛtua toɔ a ɛno nso saa toɔ no bɛtumi ayɛ adwuma a ɔmanfoɔ bɛhu bie na ɛno atimi akɔ so ama ɔman ne sika ɛno nso akɔ n'anim ɛwia yɛbɛkɔ ama no so ne Tofik Adamu Muhammad ɔno nso kyerɛde ɛwɔ UPSC ɛde nkɔmɔtia wafa saa asɛm korea Tofik so ɔtɛme ka da wase ne wo mmerɛ na no pɛ ne yɛ bisa sɛ Nsroma mpani abɛdi akyire ne nsɛm ɔkaeɛ no emu deɛ ɔhe na ɔgye di sɛ saa na ɛsɛ sɛ ɔka no na emu deɛ ɔhe nso na ɔgye di sɛ na ankɛsɛ sɛ ɔka ne saa nana metia mu bebree na wama mo kwane dɛ mo so menkyerɛ ma adwene wɔ one platform kasido yɛsure dɛ Ghana fo nyinaa wɔretie wɔn Ghana fo do bia wiase bia yɛtie wɔn nti yɛma wɔn mboyɛ na adwuma kasa wɔreyɛ first of all about any lecture now or making generally, you know, I think it is in the right direction. There from bird to bird, and it's very important there and leaders, you know, were so much accountable to their people, and especially a leader up there often so oko abenim. There's the need for him to tell Ghanaians what aza obut oba woman kwana obutum why. So that's my general comment on Bawumiane lecture. I mean, it's not a bad thing, it's a very good thing. But some of the things about Bawumia already, especially on the operator or council mandatory national service, and I think it's a call on the right direction once again, because national service, we are just wasting resources and also wasting the good times of our students. As a lecturer, one of the things that my students what can be bringing in and aside where a national service will be till when they are applying for a job, that one hour work people are still asking them for job experience, and the students are asking them what are the other job experience they need after working for 1 year, you know, within the corporate sector. So it doesn't have any meaningful impact on them as far as work experience or count. So if
the Baumia is saying there's a woman who Neto Oba is going to cancel the national service. I think it's also a call on right direction. Adamu, what the mamma mu and ambisa sembi. O se wo mu a o students ne se obu wie kwa national service. National service o minus som. National service ho kwa ye bie dia ma se West Coast School dem mu akosua wie. Kwa bonten afe. Na dia usua ye no fanim dia wunya ye no kohwe se obetumi da bibia na nti osua hu na obenya no na de aba na for de atoa so. Osi so ba obeyi de fro wo se ade pa so oba ni sa. Now so esuafo no so kasa pacho esuafo no so kasa. Se omo so mo koye adwuma on bisa say working experience. Into the private service 1 year mpo e dey bisa no working experience and the white service no kura dia. And na ho kwan be no benya so betu akoye adwuma ba bi without even having any 1 month working experience. Okay. And when every policy they are ever rule out, there's the need for you to do an assessment of the policy. The effect of the policy are a rule out. And I'm telling you there, as a lecturer, some of my students, what they say there, at the end of one national service scenario when they go to the job market and they apply for a job. So when an employer do not regard national service, as a working experience for them to even be able to get jobs to do. And so if the president is saying, if Baumia is saying that when he comes, he's not going to, or he didn't say he's coming to cancel national service, but also the mandatory national service, to make it mandatory for all people to do it. Without national services, you cannot make any progress in your life. And I think the president is saying the Oba is going to cancel the mandatory aspect of it. That's what I'm saying. My analysis so far is that there's absolutely nothing wrong with it. So that's my position on it. The other point I want to stress, which I find it very, very disappointing in Baumia's presentation on e-living. E-living Oba is going to cancel e-living. That's my biggest disappointment. My disappointment is that Baumia has been part of this government for 8 years. I've been vice president for 8 years. He has been the head of the economic management team for 8 years. In fact, all financial or economic policies are done at that level, at the EMC, at the economic management team. So I find it very worrying. There, Baumia at that level could not make any impact, could not avoid the implementation of the e-levy since an operator a woman power over the Amazon. I think it is time for us. There are only two things in this kind of decision. Either one, Baumia is not in charge of the economy. That's why there has not been any impact on this decision and any view on the e-levy, because the answer in e-levy is probable. Baumia ko interview bi Baumia kade there's no way was the tax was for mobile money too, because if you send 50 Ghana cedis now be one village, why would you have to tax it? And before we realize e-levy is passed. So if Baumia is now telling us the honor Oba when he becomes president is coming, clearly he's telling us that he is not in charge of the economy. And if Baumia is not in charge of the economy, then it's a very big decision, or it's a very big blow to Ghanaians and the NPP as a party. Is it true there the finance minister is the one running the show and Baumia is just running around just a ceremonial head as vice president? I think there's the need for us to have, a national dialogue or a national conversation about the role of a vice president, in our constitution, because Baumia's role as the head of the economic management team, so far, the man is not in charge. There are some other people who are in charge of the economy, who will make decisions, and Baumia ran over, as the face of the government, and then taking all the blows or all the challenges that come out of the bad, or wrong policies that Abani Wapa.
wo share yile via some kan ya owura Jombo Edu e kan sa mbere bi abesin ko se Dr. Baumia play integral role wo Yilevi I de be hu sanso na owura Kojo Ponkroma so ka the same thing somewhere July 2022 said but Nana, what do you expect them to say? Odi mu akotene pa anti so nipa di mu akotene pa de so omienu na account to be case me fanto no so obra e bia na nye sanso de tie ana meboa. Okay, you know, as a communication person, I know there a lot of things happen behind the scene, and as John Pwedu I know, and the other NPP guy I know, will certainly come and say things in order to give a very good thing for the party and for the government. But I mean, now yesterday the reality on the ground, especially with Baumia's statement on this e-levy yesterday, does it tell you that Baumia or Kawana or Kamubi? Clearly, I don't say it. And even before e-levy came out, a lot of people knew and have been saying that the e-levy is the one who didn't consult Baumia, or they did not take the advice of Baumia. Because Baumia can't come on air and tell Ghanaians that there's not going to be any e-levy on mobile money. And just within few months, e-levy is in the place. And let me ask you, what party e-levy did you ever hear Baumia granting any interview immediately after the passage of e-levy in the media? No. The man was silent for a very long time before he started coming, engaging the media. So as for Don Bwedu or whoever, if they will come and then make a case for the government, because that's their job, that is what they are paid for. You understand? They are more or less like propaganda secretaries or propaganda, mouthpiece of government. Not only Don Bwedu, but information ministers, party executives. That is what they have been doing. That's what they will not come out and tell you the truth. But if you do your studies, you do your analysis very well, it will be able to tell you whether Baumia is indeed in charge of the economy or not. From where I stand and from what I know, I can tell you that there are some major decisions that have been taken by this government that Baumia only has not been part of because of his initial positions on certain statements he has made publicly. Yes, it also goes a long way. It also goes a long way into feeding to the fact, feeding to the conspiracy theory out there that Baumia is a liar and is not factual and so on and so forth. So where ya breniti ya de besia me gidi sabre po besa frobi no yedi nkomo e de fasase mo san se ensemi o kan na hu hia se yesanje more clarification e wo ho ya beda se pi na no pe ne wo bre to fake Adamu Mohammed e kira de e wo UPSC ono na yene no edi nkomo na ene besa di nkomo bi pa hu hia ye pa na so man Ghana na kase yene mre bibi koso wanyinam na de koso wanyinam no kurenie say yan hwanye hu bibia etoje ya adeko na America na de me pesa wodi wani hu wia na fi atumi de hu nkoma akwakyire pa sister samude makomaku beba na fi ya sorry Chronicle Kratafe toso enso no enamede to aso eye omampanyin dada John Dramani mama ono na ye frankekrani ewo NDC ahoyikun woko etifi mantemu eye tamale ena obon 20 town hall meeting ekoso town hall meeting no asi ena odi tudwa akire mu se NPP for estradia no moka ena NDC aban eko wanya yehwe NDC aban eko wanya yehwe wojayeka wojayohia ahokyere na enema ekoso no se enya no kreda wobo adwuma pa no woja sika to wono mu a na enye sika kuma e de boa Ghana pa wase ebra na wo mu edi ade no wo ba be free so akono na Ghana sedi yesika sam esi enyini no na yo ha mu nchemu aduoso enum 57% ena IMF wo eba mu obetoto niema editutu yemo na IMF wo ne kiremu se enfiem mienu ani edu enum 2015 ni si ani 2017 ni si ni yeko 2016 ni si na yeko 2017 mu a sika sembe nyini akoha mu nchemu aduosia eye 60% enti chese na eniema mu eye papa chance nia MPP for enei wo mo eka no no wo kire biem ade tudwa kire mu se ebra mo ekono na inflation eno eye eniema bo no na ye hamu nchemu edu enum ni echiripo num eye 15.5% ena na ejina na so enei MPP for eba ye
ejina hamu nchemu ehuru ya kwejina hamu nchemu aduonum enan eye 54% echeipo ene nyamia dom ene adaro makakra kan yanya eso ate aba hamu nchemu aduasa 30%. Wase ebra wo kono koko na yetie no na yetimiti koko eye tons no be 960,000 tons ena na yetimiti na so nei MPP fo adaro ma so ate e di aba 500,000 a echese ewo fom kra afa kramponsu no wo kono ko bobosia ani edito koko jeye koko production no bosia obo na ye 1.8 billion eye America sikanimuo na ensihu ewo ho no eye 2% pe ena na Ghana ye betua nanso enei MPP fo ba ye bosia mabro no eye $800 million a ensihu ewo mo no eye 8% ya echire mu se eniema enkoye kura wase wo mo ekono fango no ayechuo no ombo mmode hwehwehwe bia nya mienu eka ho enti mienu omunya ka ho no na chese sika ne mu apagya pa afeso eye stabilization fund ewodo mo eno emu enenei MPP foko yi sika edi bebo covid ho bra ama ye ho ankyere yen ena Ghana Infrastructure Investment Fund eno so sika bi ena agenda 111 eye hospital hodo a MPP for so musi no eno so sika no omudi bi eye enti stabilization fund ni sika na edemu no na ye $300 million ena eye Ghana Infrastructure Investment Fund no eye $270 million ena na edemu enti se MPP for ka kire ye se wonu mampanyi dada John Dramani mama wanya sika ne ka no gya ya na etwetwe na so kakra wasi ene kropo babi etu fangui ya se kropo anya mienu aka ho ama na ba be ye miensa a chesi etu fangua sika ni mu apagya se sika ni wahi eti se ne Ghana for ye pa ye hu na se ehu yasnim na enema nwa ye den a eme ye mfa so bo no emo NDC abaya watwamu ye fa mo aban fisa aban no ena ntimi antoto ne eme ya ma enei ye bere ejade amimidi ebewie ewo krasafa etoso edunson eno no eye APC amanyokuo no All People's Congress APC amanyokuo no ena wonom kasei national executives ene wonom abato nyina no ebesi nyame adoma march da etoso enwotwe ena APC se wonom eye no na ne kase no ene se national organizer oda APC amanyokuo no ano eye Ben Anderson kire se wamo ekwakoye popular acclamation ene se Owura Hassan Ayarega a wo 2 frank ama womo efiri se womo eyi no wono ano mo sande naba etinu anso mo kopagya ne nsa na omo de akire omanfo so wono ano mo de womo se omo hwemu a wono na ye candidate papa buru obia so Ghana memu ase eti wono na eba se no womo e de ato nsane ani ahu se wo na betimi agina na Ghana fo esesa NDC ni MPP no wono na betimi ababeje oman no asi ho eti wono ano mo de na eba nti march da to so enwotwe afi we ye mu no national executive elections eno no womo obekọ akoto na emom wono eno mbepagya ne nsa e de akire omanfo se ampa wo na eba bedi APC amanyoku no enim say no vote no contestant obi ani ho obetimi om si on na ye the right person. Yeah, Ajamifa Ghanaian Times back in so. Businessman be na sesi amika said ye wakon ho akwa adwemu ewo aban ensemo Accra Circuit Court ene call asetena. Na sa businessman no ni din eye Bernard Oduotechi na wabu enipa mienu afaso $27,000 ena waje efiromo ensem. Na enipa mienu obu omo afaso no baako edin eye Owura intim na ni nada ene se nipa mienu yi ekire se on person mutu kwa America brochimem eno mu ko hu Owura Bernard Oduotechi eno wo kire mu se obetimi aboa omamomako enti omo passport na ojeje ye no eno oye forgery wo mu ena Singapore fo mu stamp makwa aba wodi bitel mu South Africa fo wodi bitel mu ena Mauritius de so wodi bitel mu na Turkey de wodi bitel mu de ema wo mu na di odi kan no eye Prince Kofi Osei enti ebra oye na wako KMA for so letterhead of forgery ye ekire mu say abrantie Prince Kofi Osei no wo obi oye adwuma ewo KMA ho no mu a wo ye eye strategic partnership for both local and external investor a je se wo ye adwuma o KMA ena ni otoso mienu so no eye Osei
wose no nso okire mu so ye adwuma okeme ho no mu a enti wode omu nyina kwa Madagascar eno otimi kokwaje visa no ede ema wo mo enti oje visa no wie ye no ode ma mo no mhwe nkatoro am se dabi Singapore for stamp ye tari mu India ya azanfo dia enti ye mpene so ma ne nkwa ne ye fre nipa mienu no ene ye je visa ne ye cancel visa no efiri mu eno mu si ene oru atachi wa ye azan onkobo posifo asutire posifo ekochi ejatachie na kwadu ye de abodi nyina so woni wofo enti omu ye na court ye se ne nka wo ma ne kwa amana kofie ena posifo mboko adu chire mu se ye DSP wopon echire mu se de bi mu ma ne kwa ya emwa ye nhwemu di afa asem no enti ese madam ma ne nam na chese ye nhwemu ni nwie enene ye de no akwakoto abankukuma wo demu kopim se ebe nhwemu awi a 27,000 US topable money waje free crofo sem so mo makọ aburuchire ene ho ensensem abu akamu no eja yo me da wasida no paper na se de aburuchire ko na ba o eso omoko pa na Vivian Auntie Vivian Sewa edu una CEO Edema Rose Aluminium na ewo Spintex Vivian Sewa edu CEO Rose Aluminium company adwuma ewo Spintex na wawoda enti Dr. and Mrs. Osebo amase oma happy belated birthday Sanso and Mrs. Agnes Osebo ama wo bema camp no say wawoda if you kura I don't so kunu Dr. Osebo ama awo 37 military hospital and no many nyinara ebusheni nyina so my happy birthday and na fe ene eye Nicholas Nyakpo odo no ye CEO edema event cool ene na woda ne doyere ni sweet baby akosia sapon so man happy birthday Nicholas Nyakpo wo akosia sapon we ana ana me akosia sapon ya wo akosia sapon okay so Israel all music yo Israel all music akosia sapon wo fie ha oti hayi this akosia sapon girl no o se me kan kire ni wura your wife from me and all music and you na me na yere mesro from Akosia Sapon and Israel all music to Nicholas Nyakpo and me dey koma ba tie what happy birthday from your wife koma Akosia Sapon and then koma Israel all music into Akosia Sapon be oga na unique name na Israel all music ayenim okay, the man of Pompu, the man. Enti Nicholas Anope, oh, here is some happy birthday. Ane Akosia Sapon Kabum de Awuda Sunquin Amawo. Na Nanope, Major Mokama Marco. So you say, and you share mango juice. Last week, cucumber juice, and ye mango juice. Ne say the city enti be na fa ne bre betumi anom ne fa so ewoso eno hu komo na ibedi na no penti no saa ne be ne saa ne akọ ne saa na meja mokwan kora nti munya dance ne enko jo eja ne media aseda ma se was closets wono ene share matade kama fefefe efepa atade no tim se yes de yes se wade wodi na now dia sem ni atse wo ye guy ne name nyina your authentic and your original the number no 0243 506850 0243 506835 0243 508635 the chira kwan ewo odoko traffic light no technofo edan no se wa ebe ne pa ena miti su de se de bia mu ni mudada no ma usu ne se ya na efo ne ba na cheselo let's lock say natural hair omo enaye mitini kama ede amamie lola echira kwan wa West Legon a oben baby next school no a aya no wa frɛ no 0244 423201 0244 423201 lola eye etire bia enkora ne mpenifo ma ne mema nyinada lola esiesi omom ho eye fe akusa so dia no oh me de sawa unim na
na wotwe awie ye memene da na maame bia makwafo nse wahwe ne maame iti omo eye 1 week okay eno asante mantem Kumasi iti omo mu ni maame bia makwafo deputy editor of Peace FM Omada Roma na omo afre no no macheche ne wera okay yo sa kwa memene da kro no anso na ye kɔ agona ho na ye nso mesomakonta ne papa da fom nti ye bekɔ agona English teacher nti ye bekɔ nti meme da be agona for montwen we are coming na abeboa na yetumi na unim Sir John ma na Sir John tafo omo UK na enro e omawoda eva ekwia efriye ene IV ekwia efriye na eyemawoda enra nti we de efimunu anom ho akosua efriye ya omoaten efriye ene Gloria amajemfu a omnyina so ma happy belated birthday anopai mejam kwan amamakọ na amen scientific adawruma ntino sa juice a omocheche what start try say obi feel it's very good pa Mrs. Enoa na me ba be ntino youth no ebeba what umpo what you try one ba